अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया है सारी ऑनलाइन एग्जाम थी आपकी, राइट? अभी आपका सेकंड सेमेस्टर है. फॉर सेकंड सेमेस्टर 101% योर एग्जाम इज इन ऑफलाइन मोड. क्लियर? ऑनलाइन की बहुत खुशी हो गई आप लोगों को, पास भी हो गए अच्छे मार्क्स से आप सबके सब. बट ऑनलाइन का सब मैटर अभी बंद हो जाने वाला है दिन में. सर कॉलेज कब ऑफलाइन होगा? तो इसलिए आपकी ऑफलाईनच पाहिजे सर. गुड वैभव त्रिभुवन. सर कॉलेज कधी होणार ऑफलाईन स्टार्ट मग? झालंय की स्टार्ट कॉलेज ऑफलाईन? ऑनलाईनच बोलवलं अजून. नाही झालं सर. सगळे कॉलेज झालं. तुम्ही टाकला पाहिजे, तुम्हाला कन्सेंट फॉर्म तुम्हाला दिले होते, तुम्ही लिहायला पाहिजे त्याच्यावर की आम्हाला कॉलेजला यायचं आहे, आम्ही ऑफलाईन कॉलेजला येणार. नाही लिहिलं तुम्ही कोणीच सर मी भरले कन्सेंट फॉर्मवर. हा सगळं काय अप्लाय झालं? केलं मी कन्फर्म. केलं होतं का? मग काय झालं पुढे? काही रिप्लाय आला नाही कॉलेजचा. काय आता तुम्ही बोललं पाहिजे ना तुमच्या मॅडमशी. एचओडी मॅडम कोण आहेत तुमच्या? सांगितलं पाहिजे मॅडम आम्हाला ऑफलाईन कॉलेजला यायचे, आता बस झालं म्हणा ऑनलाईनचं नाटक. द्या द्या, मला हिंदुस्थानी भाऊ नाही व्हायचे मला. त्यांना ओके, ऑनलाईनच पाहिजे. ऑनलाईनच पाहिजे. हा भाई, कोण आहे हिरो? हा टीचर्सला कोणते टीचर्स भाषा ऑनलाईन वाले? मी तरी नाहीये. तुम्ही सोडून ऑफलाईन शिकवण्याची जी मजा आहे ती ऑनलाईन मध्ये नाही बा. आणि ऑनलाईन मध्ये पण शिकवण्याची जी मजा आहे ती पॅड शिवाय मजा नाहीये. नोटपॅड वगैरे पाहिल्यासाठी आता काय नुसतं पीपीटी घेतलं, शिकवून दिलं, झालं, लेक्चर संपला. सिलेबस संपायच्या मागे असतात बाकीचे स्टाफ मेंबरचा कमी नाहीये. मॅथचा तर काय उपयोग नाही ऑनलाईन. उपयोग नाही ऑनलाईन. तुमचे डीएमचे कसं लेक्चर संपलं फटाफट एकदम 15 दिवसामध्ये सगळे 6 युनिट संपले. 2 युनिट 3 युनिट काय होतं ते. असंच पाहिजे एकदम फास्ट. पीपीटी संपवायचा, दे दे दे, संपला विषय. ओके, असो, जाऊ द्या, आपल्याला त्याशी काही घेणं देणं नाहीये. नाव आय विल शेअर माय स्क्रीन. So now again same thing happen. Here in same is for 30 marks, end same is for 70 marks. जर ऑनलाईन झाले इन सेम तर चांगलीच गोष्ट आहे, पण ऑनलाईन व्हायची शक्यता तुमची तरी फारच कमी आहे, कारण तुमचे सेकंड सेमिस्टर आहे. ओके, आता फर्स्ट इयरच्या एक्झाम चालू होणार आहेत, सगळ्या त्या ऑनलाईन होणार आहेत फर्स्ट सेमिस्टरच्या, पण सेकंड सेमिस्टर मे बी ऑफलाईनच होईल. ओके, जे असेल ते आता नंतर पुढची गोष्ट. नाव so your first unit is what? Your linear differential equation. Slide show from beginning. Okay, so तुम्ही माझं नाव विसरले असेल तर परत एकदा आठवण करून देतो. माझं नाव काय ते वाचून घ्या. श्वेता मॅडम आहे का ओळख? श्वेता उटी Yes, sir. ओळखते का? सात्विक, Yes, sir. अंकित, पानमन. Okay, so now your first is what? Your engineering maths 3. Your first one is linear differential equation with constant coefficient of higher order. That is called your LDE, linear differential equation. Clear? आता differential equation म्हणजे काय मला ते सांगा आधी. What do you mean by differential equation? Why it is called as differential equation? काय असतं? जय मॅडम, what is differential equation? Why it is called as differential equation? तुम्ही बघितलं 11 मध्ये d upon dx differentiate with respect to x, d upon dy means differentiate with respect to what? y. ज्या वेळेला आपण d upon dx फॉर्म देतो किंवा डेरिव्हेटिव्ह टर्म ज्याच्यामध्ये येईल, ज्या प्रॉब्लेम मध्ये येईल, दॅट इज युअर डिफरन्शियल इक्वेशन. क्लिअर? ज्या इक्वेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह टर्म इन्व्हॉल्व असेल दॅट इज युअर डिफरन्शियल इक्वेशन. नाव हियर हा जो युनिट आहे डिफरन्शियल इक्वेशनचा, linear differential equation, this unit is common for all branches. Okay, this unit is common for all branches.
Now here, so we covered following topics or points on your first unit. So first point is what your complementary function that is called as CF. याला आपण म्हणतो complementary function that is CF. Second point is your particular integral that is called your PI. Okay. So for finding PI, we use three methods. So first method is what your general method, second one is what your shortcut method, and third is what your variation of parameter method, VOP method. या तीन मेथड आपण वापरतो PI फाइंड करायला. नेक्स्ट मेथड इज कॉचीस मेथड अँड फोर्थ वन इज युअर लिगेंड्रेज मेथड. एवढे पॉइंट्स आपल्याला फर्स्ट मिनिट मध्ये कव्हर करायचे आहेत. अजून एक शेवटचा पॉइंट याच्यामध्ये मल्टिप्लायर्स अँड मल्टिप्लायरचे एक पॉइंट पडतात की तो आपण बघू ना. Okay, so here we covered main point, complementary function, particular integral. प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला सीएफ काढायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 1A मध्ये दोन क्वेश्चन असतात फॉर 8 मार्क्स. तीन क्वेश्चन दिले असतात त्यापैकी दोन सॉल्व्ह करायचे आहेत 8 मार्कासाठी. 4 मार्काला एक क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग जनरल सोल्युशन. ओके, त्यात तुम्हाला पहिली स्टेप असेल कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन, सेकंड स्टेप सॉल्व्ह करायची आहे पीआय. टोटल इज व्हॉट युअर general solution. So general solution equal to complementary function plus PI. Clear? Run first this slide. पहिला पॉइंट लिहून घ्या आधी. काय काय करायचे आणि काय काय बघायचं त्याच्यामध्ये. स्वरांजली काय स्वरांजली कम्प्युटर काय आयटीला आहे. स्वरांजली मोरे आहे सर मी. आहेस का मला वाटलं तू आयटीला आहेस. नाही सर सीएस. सीएस आहे का. सेव्हरल पार्टिसिपंट लेफ्ट मीटिंग. बघा मुलांना मला लेक्चर आवडत नाही आता लगेच लेफ्ट होऊन गेलं बघा मुलं. काय खरं आहे का मुलांना. त्यात जुई पण असणार आहे, जुई शेळके पण असणार आहे. आहे का तू लेक्चर. मला लेफ्ट झाले आहे ना. ऋषिकेश, साहिल, साक्षी, संकेत, सार्थक. तुमच्याकडे डीएससी पूर्ण आहेत का त्याच्यामध्ये. डायरेक्ट सेकंड इयर. सर तुम्ही त्यांना लिंक सेंड केली का. त्यांच्या ग्रुप पण नाही माझ्याकडे. त्यांचा दुसरा ग्रुप आहे ना. हो का. नाही माहिती बाबा, जाऊ दे तिकडे. तुमचे 118 आहेत त्यांना कुठनं घेऊ अजून. झालं पर्यंत. Okay. Now, what do you mean by differential equations? The standard form of differential equations. Suppose you can write here d raised to 4y upon dx is to 4. सब लोग क्या लिखते हैं. d raised to 4y upon dx is to 4 plus d cube y upon dx cube plus d square upon dx square plus dy by dx plus constant y equal to f. जो भी ले फॉर्मूला. Okay. It means what we can use this standard differential equation formula here. A0 d raised to ny upon dx raised to n plus a1 d raised to n minus 1y upon dx raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2y upon dx n minus 2 plus dash up to what your constant term a and y equal to f of s, equation number 1. Okay, so here a0, a1, a2, a3 what your constant coefficient. So it's called linear differential equation with constant coefficient of order n. So what do you mean by order? Order क्या होगा यहाँ पे. जो भी आपका पावर इंडेक्स जो दिया हुआ ना n, highest power d raised to ny, that is your order of n.
So instead of d by dx, we can use capital D. So put capital D equal to d by dx. So we can say that a0 d raised to ny. दिखा है capital D यहाँ पे d raised to ny plus a1 d raised to n minus 1y plus a2 d raised to n minus 2y plus dash dash a n y equal to f of x. Okay, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा y. अगर y कॉमन निकल तो क्या होगा a0 हॅलो वेट अ मिनिट हा तुमचं ते सगळं त्यांनी सांगितलं डीएससी सेकंड ग्रुप आहे त्याला ऍड करा सगळ्यांना जस्ट मिनिट सगळ्यांना ऍड करतो आधी ओके अजून कोण आहे त्याच्यात जॉईन फास्ट 2 मिनिटं ना सगळ्यांना जॉईन करतो आधी मग स्टार्ट करतो क्लिअर किती अजून ओके okay now here standard form of differential equation. So unit number 1 is what here linear differential equation with constant coefficient of higher order. So instead of this value we can write here standard form of differential equation a0 d raised to ny upon dx raised to n plus a2 d raised to n minus 1y upon dx raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2y upon dx raised to n minus 2 plus dash dash ny equal to f of x. This is equation number 1. Okay, so it's called your what linear differential equation with constant coefficient of order n. This is your a0, a1, a2 up to what an is at your constant coefficient. So here instead of d by dx we can write here capital D. Okay, so this value a0 d raised to ny plus a1 d raised to n minus 1y plus a2 d raised to n minus 2y plus dash dash any equal to f of x. ओके यातनं कॉमन काय निघेल y टर्म कॉमन निघेल मग उरतं काय a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1y plus a2 d raised to n minus 2 plus dash dash any equal to what your f of x equation number 2. So this whole term a0 d raised to ny okay just a minute a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus g term है it is called as f of d, that is your operator d. So function of d f of dy equal to f of x equation number 2. 92 झाले 93 झाले अजून किती आहेत तर अजून जॉईन होणार आहेत सर. So we can 90 wait for झाले next संपलं लिमिट संपलं माझ्या आता 99 सर खूप स्टुडंट्स आहेत. खूप स्टुडंट आता भावसार प्रसाद 800. भावसार 100 तर झाले बाबा आता काय त्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही मी आता There are हा
सर टीचमेंट यूज करावं लागेल. हो टीचमेंटला जावं लागेल. हे काय टाकलं मुलांनी ग्रुपवर, जॉईन नाही होता येत. रोल नंबर 153. ओ गॉड. काय खरं नाही आता, यांना कसं जॉईन करायचं. गुड 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 गुड. ओके लिहून घ्या आधी एवढं, बघू पुढे. आपण डीएसचे लेक्चर वगैरे ठेवतो वाटतं मला. ओके डोंट वरी. मी तुम्हाला एक वेगळी लिंक पाठवेल. ओके त्या ग्रुपला तुम्ही जॉईन करा सगळ्यांनी. डीएससी सेपरेट करतो आणि तुमचा सेपरेट करतो. M3 म्हणून एक ग्रुप तयार करतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही जॉईन व्हायचं सगळं मटेरियल साठी. ओके ओके. $99+ झाले, त्यामुळे नाही जॉईन होत आहे. क्लिअर झालं पर्यंत. येस Yes, सर. sir. येस सर. Yes, sir. Okay. The solution of the equation is given to two parts. General solution of the equation is given to two parts. So first one is what your complementary function, that is called with arbitrary constant CF. Complementary function and upon CF with arbitrary constant. Second thing is what your particular integral, that is called PI. These things are without arbitrary constant. So arbitrary constant means what your, that is value of C1, C2, C3 are your arbitrary constant. So general solution equal to complementary function plus PI. So general solution is denoted as a y, complementary function is denoted as a yc, and PI is denoted as a yp. So y equal to yc plus yp. Okay. Write down first. जनरल सोल्युशन डोंट वरी, फक्त 2-4 PPT द्या, पुढे PPT वर नाही घेणार मी. आपलं नोटपॅडवर चालेल. ओके
आता जेवढे डीएससी आहेत जॉईन झाले सगळे रेग्युलर जॉब करणार आहेत डीएससी स्टुडंट्स. डीएससी मुलं यात जी असतील आता ती सगळी रेग्युलर आहेत की जॉब करणारे आहेत? प्लीज रिप्लाय. सर जॉब पण आहे. जॉब पण आहे. ओके. अश्विन कुठे जॉबला अश्विन? सर इओन IT पार्क कराडी. कुठल्या कंपनीत आहे? एशियन पॉवर म्हणून एक छोटीशी कंपनी आहे सर, तिथे आहे. हं. काय म्हणते तू? डेव्हलपमेंटला टेस्टिंगला आहे? नाही सर, टेस्टिंग मध्ये ENTC मध्ये डिप्लोमा झालाय माझा. सो हं. ॲज अ ज्युनियर टेक्निशियन म्हणून करतोय ओके. एक्सपिरियन्स आहे. बॅकएंडला फ्रंट एंडला आहे? बॅकएंडला आहे सर. बॅकएंडला आहे. काय टेस्टिंग करतो? डेटाबेस? नाही, आम्ही UPSS आणि बॅकएंड सर्व्हरला आहे ओके टेक्निशियन, ॲज अ ओके टेक्निशियन. ओके ओके ठीक आहे. अजून कोण आहे जॉब आले? So now how you can lecture your manage your lectures, Ashwin? Sir, my job is 24/7 manner, so Okay. I can got night shifts for Okay, when okay, lecture is offline. Yes, sir. okay, no problem. And others, remaining DSC students? तर बाकीचे आहेत का ना DSC? नो रिप्लाय. जाऊ द्या. ओम दानवे रेग्युलर. बोलायला काय होतं बाळा? ओके झालं. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन प्लस PA दॅट इज युअर जनरल सोल्युशन. झालं असेल सांगा मला. Yes, sir. Yes, sir. Now, first point, that is your complementary function. Complementary function, in short, that is your CF. We can say that CF equal to जे आपण बघितलं होतं f of d y equal to f of x. So here f of d equal to what your auxiliary equation. So we can say that auxiliary equation f of d equal to 0 and solve for d or find the roots of d. ज्यावेळेला आपल्याला equation मिळेल f of d in terms of f of d. So we can use that f of d equal to what? 0 and solve for d or find the roots of d. Solve this equation and find the roots of d. So your first case, here 4 cases are there. So your first case, roots are real and non-repeated. If your roots are real and non-repeated, it means what? Suppose d equal to, suppose your 3 roots, m1, m2, m3, multiple roots are there, but these roots are what? Real and non-repeated. So we can say that complementary function yc equal to yc equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x plus c3 e raised to m3x plus dash dash dash. This is your standard format for complementary function. Okay, if your roots are real and non-repeated, or in books roots are real and distinct. Distinct means what? Your non-repeated. So d equal to m1, m2, m3, multiple roots are there. Then you can write complementary function yc equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x plus c3 e raised to m3x. For example, suppose d equal to 2 minus 5 3. 3 रूट दिले पाहिजे आता 2 minus 5 3. So we can say that yc equal to c1 e raised to 2x plus c2 e raised to minus 5x plus c3 e raised to 3x. So these are c1, c2, c3 means what here? त्याला काय म्हणतो आपण? मी लास्ट बघा arbitrary constant. Complementary function with arbitrary constant. So here c1, c2, c3 are your arbitrary constant. Clear? This value c1, c2, c3 are arbitrary constant. That's why we write here in complementary function CF with arbitrary constant. Clear? This is your case number first. Write down.
Clear? So case number 1 is what your roots are real and non-repeated. So your D equal to M1, M2, M3 divided. So complementary function is YC equal to C1 is to M1x plus C2 is to M2x plus C3 is to M3x. झालं का? डन सर. Yes, sir. Done? Yes, sir. येस सर. Now, take case number 2. Roots are real and repeated. Suppose your capital D equal to what? M1 equal to M2. Means what? Two roots are repeated. So then complementary function is YC equal to C1 plus C2x e raised to M1x. For example, suppose if D equal to minus 3, then your complementary function YC equal to C1 plus C2x e raised to minus 3x. Suppose here again D equal to, suppose 3 roots are repeated, M1 equal to M2 equal to M3. 3 roots जर repeated असते तर काय कराल तुम्ही? YC equal to C1 plus C2x plus C3x square e raised to M1x. For example, suppose D equal to 2, 2, 2. Your complementary function YC equal to C1 plus C2x plus C3x square e raised to 2x. जर 4 रूट असतील रिपीटेड तर काय कराल तुम्ही? YC काही 4 रूट असतील तर C1 plus C2x plus C3x square plus C4x cube e raised to M1x. Clear? If 2 roots are repeated, 3 roots are repeated, then you can say, you can write YC equal to C1 plus C2x e raised to M1x. Clear? येस सर. Write down. Case number 2. 4 case ahead. Case number 1 is what? Roots are real and not repeated. Roots are real repeated. Roots are complex and non-repeated. Roots are complex and repeated. Your 4 cases are there. So finding complementary function. तुमचे बाकीचे लेक्चर सगळे एकत्र होतात का? बीएससी आणि रेग्युलर स्टुडंटचे जी सर एकत्रच होतात. कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर? एफसीसी वर? फ्री कॉन्फरन्स कॉल FCC वरती. हा, एफसीसी वर ना. तुम्ही पण त्याच्यावरतीच घ्या मग. तेच करून मग आता मी कंटिन्यू घेतलं तर. Okay. So there are 2 cases. Case number 1 is what? Roots are real and not repeated. Case number 2, roots are real and repeated. So third number case, roots are complex and non-repeated. Your 4th case is what? Roots are complex and non-repeated.
So here d equal to what? M1 equal to M2. Two roots are repeated. Means your complementary function is yc equal to C1 plus C2x e raised to M1x. Okay, write down. झालं की सांगा. Done. Done? Okay, now case number 3. Case number 3. So case number 3 is what your roots are complex and non-repeated. Suppose d equal to alpha plus minus I beta. Alpha means what your real value and beta means what your imaginary value. So your always complex roots are always exist in your conjugate pair. So it means what your alpha plus I beta, alpha minus I beta is your conjugate pair. So here complementary function is yc equal to e raised to alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Okay. So for example, suppose d equal to 2 plus minus 3i. 2 is what your real number and 3 is what your imaginary number. So your complementary function yc equal to e raised to 2x c1 cos 3x plus c2 sin 3x. It means what your alpha equal to 2 and beta equal to 3. Clear? This your roots are complex and non-repeated. ज्यावेळेला रूट्स कॉम्प्लेक्स असेल आणि नॉन रिपीटेड असेल तर काही 2 प्लस मायनस 3 याप्रमाणे दिस द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा दिस द व्हॅल्यू ऑफ बीटा. सो वी कॅन राईट युअर yc इक्वल टू फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे. रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटेड काय असणार yc फॉर्म्युला e raised to alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Clear? Clear इथपर्यंत? So write down. लिहून घ्या इथपर्यंत. केस नंबर 3. Okay, so case number 1 is what? Roots are real and non-repeated. Case number 2, roots are real and repeated. Case number 3, roots are complex and non-repeated. Now, case number 4, roots are complex and repeated. एवढं झालं की सांगा मला. Completed, sir. Now, case number 4. Roots are complex and repeated. It means what your d equal to alpha plus minus I beta, again alpha plus minus I beta. Two roots are repeated. Suppose here complementary function is e raised to alpha x c1 plus c2x cos beta x plus c3 plus c4x sin beta x. For example, suppose d equal to 3 plus minus 5i. 3 plus minus 5i. Your value of alpha equal to 3 and beta equal to what? 5. So we can write complementary function is yc equal to e raised to 3x c1 plus c2x cos of 5x plus c3 plus c4x sin of 5x. Clear? So your roots are complex and repeated. Similarly, as the roots are real and repeated. Clear? इथे ते काय असणार आहे e raised to alpha x c1 plus c2x cos beta x c3 plus c4x sin beta x. Clear? लिहून घ्या.
Clear? Yeah, right now. So these 4 cases for your finding the complementary function. So 4 cases are there. For case number 1, 2, 3 and 4. प्रत्येक डिफरन्शियल इक्वेशनच्या प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये पहिली स्टेप असणार आहे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन. You can find the complementary function if your exam is in online mode. Again, for 1 mark, one question compulsory for 1 mark. And if your exam for offline mode, so 2 questions are there for 8 marks. Done? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, for DSC students, this is my introduction. I'm Professor Shukla. DSC मुलांसाठी फक्त माझं नाव काय माहिती करून घ्या. बाकीच्यांना माहिती सगळ्यांना. ओके गाइस, चलो then. Now we have find complementary function. So first point is what your complementary function. So first equation, find complementary function. पहा काय दिलेलं आहे, d square y upon dx square plus 5 dy by dx plus 6y equal to 0. This is your standard equation. Okay. Now here first point is what, put capital D equal to d by dx. So instead of d by dx, we can write it capital D. So this value is what, d square y plus 5 dy plus 6y equal to 0. Okay. Now this term d square plus 5d plus 6 into bracket y. Y is common, na? Common from all terms. So d square plus 5d plus 6y equal to 0. It means what? This term is what, your f of d. This is value I have value काय असणार तुमची? This value means what, your f of d y equal to 0. Compare this equation. This is your f of d, function of d. Okay. So that is called your auxiliary equation. So f of d equal to what? 0. It means what? D square plus 5d plus 6 equal to 0. तर ह्या इक्वेशनचे काय आला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. या इक्वेशनचे असे रूट्स पाडा त्यांची ऍडिशन काय आली पाहिजे, multiplication आलं पाहिजे 6 and addition आली पाहिजे middle term. Okay, means 2 into 3, that is your 6 and 2 plus 3, what, your 5. So we can write here d plus 2, d plus 3 equal to 0. It means what? D equal to minus 2 and d equal to minus 3. So your roots are real and non-repeated. Clear? Your roots are real and non-repeated. So your complementary function is yc equal to c1 e raised to minus 2x plus c2 e raised to minus 3x. Clear? याप्रमाणे रूट्स काढायचे. तुम्हाला कुठलं इक्वेशन दिलं असेल त्याप्रमाणे सॉल्व्ह करायचं त्याला. ओके गाइज, डन फर्स्ट प्रॉब्लेम. चला लिहून घ्या आधी. दिस इज युअर फर्स्ट प्रॉब्लेम, राईट डाऊन. तुम्हाला हे कॅल्सीवर डायरेक्ट सॉल्व्ह करता येईल. कॅल्सीवर डायरेक्ट सेकंड डिग्री इक्वेशन मध्ये टाकलं तर डायरेक्ट रूट्स मिळतील. पण हे थेरी पेपरला स्टेप बाय स्टेप ज्या ऑनलाईनला डायरेक्ट रूट्स काढले तरी चालतील. क्लिअर? थेरी पेपरला मार्क्स मिळाले पाहिजे, स्टेप बाय स्टेप लिहा. क्लिअर इथपर्यंत? Yes, sir.
कोमल झालं का? स्वरांजली, अक्षय, आशुतोष, येस सर. चेतन, दर्शन, दिव्या, येस सर. गायत्री स्पेअर, हेमंगी, clear? Next problem. Suppose your problem number 2. Find complementary function. Same problem घेतो. D square y upon dx square plus 5 dy by dx minus 6y equal to 0. Okay? आम्ही थोडंसं चेंज केलं आता इथे. So your first value is what? Here put capital D equal to d by dx. So instead of this value, we can write here d square y plus 5 dy minus 6y equal to 0. In the common काय निघेल? D square plus 5d minus 6 into y equal to what? 0. Clear इथपर्यंत? तर नेक्स्ट स्टेप बघा कशी असणार आहे. Auxiliary equation f of d equal to 0 म्हणजे कुठली व्हॅल्यू? d square plus 5d minus 6 equal to 0. ओके. आता या 6 ची अशी फोड करा. 6 ची अशी फोड करा. यांची ऍडिशन काय आली पाहिजे? प्लस 5 आणि मल्टिप्लिकेशन काय पाहिजे? मायनस 6. मीन्स व्हॉट हियर? काय सांगा? 6 1. 6 1 6 1 6. आणि काही पण साइन काय लिहू? -6 into -6 into 1, that is your -6. But -6 plus 1, that is your -5, na? I want +5. -1 and +6. Right. So this value is what here? 6 into -1, that is your -6. Okay, and 6 minus 1, that is your 5. So roots are d plus 6, d minus 1 equal to 0. So d equal to what? -6, d equal to, sorry, +1. Okay. So roots are कुठले roots? Real and non-repeated. So your complementary function is yc equal to Kyle, c1 e raised to 1x plus c2 e raised to minus 6x. Clear? Clear? CF कसा काढायचा? लिहून घ्या आधी. अरे झोपले का सगळे? येस सर. झोपले? नो सर, कळालं सर. काय खरं नाही, रिप्लाय पण देत नाही पोरं. काय नुसतं टाइमपासला बसता का लेक्चरला? नो सर. अरे वन वे कम्युनिकेशन मला पहिल्यापासून आवडत नाही. तुम्ही 1 वर्ष लेक्चरला होतात की तुम्ही? तुम्हाला जागा ठेवावं लागतं मला, त्याशिवाय होत नाही लेक्चर. आता काय लेक्चर समोरनं बकबक करतोय, तिकडे तुम्ही मस्त बसले कानामध्ये कॉट टाकून, इकडे पिक्चर बघताय, मोबाईल बघताय. काय तुम्हाला माझ्या मोबाईल लावून ठेवलाय, संपला विषय. असं नको व्हायला. काय सुमित? नो सर. सर सर मला डाऊट आहे. बोल किंवा सर ते C1 E1 रेस टू MX आहे ना, M1X, तर ते M1 -6 आहे ना तिथं, तर तुम्ही 1 का लिहिलंय? मी हा घेतला ना -1. ही व्हॅल्यू तुम्ही मागे पुढे तरी चालतंय. चालतं का सर? हा, त्यासाठी दिलं मी ते. हे जे आहे हे तुम्ही मागे पुढे लिहिलं तरीही चालेल, नो प्रॉब्लेम.
त्यासाठी मी असं लिहिलं, म्हटलं कोणी विचारतं का बघू, तर एक निघाला. बाकी ना काय घेणं देणं. चाललंय. ओके, ज्या वेळेला रूट्स निघतायत -6 आणि 1 आलाय, तुम्ही 1 आणि -6 असं पण लिहू शकता. ओके, फक्त तिथे तुम्ही ज्यावेळेला ऑप्शन बघाल तर तुम्ही बघायचे ऑप्शन कुठला दिला इथे, मागे पुढे का ते बघून घ्यायचं. फक्त तुम्हाला 2 व्हॅल्यूज आहे मला पाहिजे, संपला विषय. क्लिअर? जी मॅडम. सर लेक्चर काय आते 10 बजे मेकॅनिकल का, अभी कंप्युटरला 150 मुलं आहेत राव. 150 मुलं कम्प्युटरला, एसी कम्प्युटरला. आणि मी घेतलं गुगल मीटर, त्यात 99 पोरं आले. बाकीच्या पोरांना ऍडमिशन नाही होता, एंट्री नाही देता. बरं झालं का? सर येस सर. येस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन. माहित नाही हो. फाइंड कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन. d2y upon dx² plus 4dy by dx 4y equal to 0. ओके, इथपर्यंत पाहता. पहिली स्टेप, पुट d equal to d upon dx, काय येईल मग? d2y plus 4dy plus 4y equal to 0. So we can say that d² plus 4d plus 4 into y equal to what? 0. इथपर्यंत ओके. Now auxiliary equation f of d equal to 0. It means what? d² plus 4d plus 4 equal to 0. ठीक है, 4 चे रूट्स पढ़ा था. काय रूट्स 4 चे? 2 into 2 4, 2 plus 2 काय होईल? 4. ऑप्शन काय येतंय? d plus 2 equal to 0. So value of d equal to what? -2. केस कुठली येईल? रूट्स आर रिअल अँड रिपीटेड. real and repeated. So your complementary function is yc equal to काय लिहू? c1 plus c2x e raised to -2x. Right? चला छापा. क्लिअर इथपर्यंत? येस सर. कळतं ना कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कसं काढायचं ते?
क्लिअर गाईज? Yes, sir. हो सर. म्हणजे ह्या 4 केस आहेत, त्या 4 केसवर मल्टिपल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत पहिले आणि फक्त सीएफ साठी. नंतर मग काय करायचंय, पीआय साठी. अशा गोष्टी आपल्याला घ्यायच्या आहेत. लेफ्ट नका लिहून घ्या आधी, बोलतोय करून. ओके. क्लिअर इथपर्यंत सगळ्यांना? Yes, sir. येस सर. कळतंय ना? येस. ओके. येस सर. बरं बरं, आणखी एक थोडस अनऑफिशियल आता. मी माझे पर्सनल कोचिंग जे आहे संध्याकाळच्या बॅचेस चालू केले आहेत M3च्या. ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट असेल त्यांनी मला पर्सनली पिंग करायचं. ऑनलाईन माझे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, ऑलरेडी माझे क्लासेस आहेत बाहेर सगळे JSP कॉलेजचे. तर ऑनलाईन मी M3च्या बॅचेस स्टार्ट केले आहेत. 2,500 फी ठेवलेली आहे फक्त. ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी मला पर्सनली पिंग करायचं. ओके, चलो बाय बाय, भेटू पुढच्या लेक्चर मध्ये. ओके गाईज. थँक्यू सर. थँक्यू सर.